Okay, my name is Dan. I'm an alcoholic. My sobriety date is October 10th of 2018. I just recently celebrated 5 years of sobriety, and for that, I am eternally grateful. I want to thank you all for inviting me to share in this meeting. This is an opportunity that a guy like me would never have had without AA. Without AA and recovery, I would not be speaking to people from other parts of the world. I would barely be speaking to people within my own city. Um, I just want to start the meeting off. I want to talk about working with others. Uh, and in order to do that, I'm going to have to talk a little bit about my past and let you guys know why working with others is so important to me and to the work that we do here in AA. Translate. థ్యాంక్ యూ. సో ఆయన పేరు జాన్ అండి. ఆయన అదే సారీ డానియల్. సో ఆయన ఒక త్రాగుబోతు. ఆయన సొబ్రైటీ డేట్ వచ్చి అక్టోబర్ 10, 2018. మొన్నే నేను 5 ఏళ్ళ సెలబ్రేషన్ చేసుకున్నాను. ఆ, ఏఏ వల్లే నేను ఈరోజు వేరే దేశంలో మాట్లాడగలుగుతున్నాను, వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడగలుగుతున్నాను. ఏఏ లేకపోయిందంటే నా ఊర్లో వాళ్ళతో నేను మాట్లాడలేను సరిగ్గా, నా చుట్టుపక్కల వాళ్ళతో మాట్లాడలేకపోయాను. సో దానికి నేను కృతజ్ఞుని ఇచ్చినందుకు, ఈ అవకాశాలు ఇస్తున్నందుకు. ఆ, నేను ఈరోజు టాపిక్ గా ఎంచుకుంది ఏంటంటే ఇతరులతో పనిచేయటం. ఆ, కాకపోతే ఆ, ఏంటంటే అది చెప్పాలంటే టాపిక్ గురించి నా గతం గురించి కూడా చెప్పాలి మీకు. సో నా గతం గురించి కూడా మాట్లాడతాను. దాని తర్వాత టాపిక్ వస్తాను అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So, I'll start from the beginning, give you a little bit of backstory. I was born in a small town in a state in America called Wyoming, the middle of nowhere. Had a fairly mundane childhood. Grew up around a lot of cattle, a lot of cows, a lot of farmland, very small town. And my first memories are of being afraid and also lying to other people in order to convince them that I was something that I wasn't. Uh, when I was in kindergarten, I would, I remember I would tell my teacher, you know, my kindergarten teacher. So I was about 5 years old. That's when that uh, schooling starts here in America. At about 5 years old, I would tell her that I had like a pet tarantula or a pet parakeet, things like that. That didn't really make sense. But at the end of the day, it was because I, at a very young age, was already feeling separate and apart from other people around me and had the acute awareness that I needed to convince you that I was something that I wasn't. I had already in my head decided what you wanted from me, and I was going to be that thing without ever having talked to you. Go ahead and translate. సో ఈయన ఏంటంటే వయోమింగ్ అని ఒక స్టేట్ ఉందండి, చిన్న స్టేట్ నార్త్ లో ఉంటుంది అమెరికాలో. అక్కడ పుట్టారు. ఈయనకి ఇంకా గుర్తుంది, ఎల్కేజీ కిండర్ గార్డెన్ అంటే ఎల్కేజీ యూకేజీలో వాళ్ళ టీచర్కి ఊరినే ఈయన దగ్గర లేదు అంటే నా దగ్గర అదే సీతాకోక చిలుక లాంటిది, ఆ, ఆ, లేకపోతే అదే ఆ చిలుక లాంటి పక్షి నా దగ్గర పెట్టి కింద ఉంది అని చెప్పారు. అయితే ఈయన దగ్గర అలాంటిది ఏం లేదు. అదేంటంటే వాళ్ళని ఇంప్రెస్ చేయడానికి చెప్పారన్నమాట. అప్పటికే నాకు వేరే వాళ్ళ ద్వారా, అంటే వేరే వాళ్ళ నుంచి నాకు ఆ సెపరేషన్ ఏర్పడుతుంది. వాళ్ళు వేరు నేను వేరు అన్నట్టు వాళ్ళని నేను కన్విన్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. లేకపోతే నేను కూడా ఆ, అంటే లేనిపోని అబద్ధాలు చెప్తున్నాను వాళ్ళకి, అవసరం లేని అబద్ధం. ఆ, సో అదేంటంటే వాళ్ళతో కలవడానికో లేకపోతే వాళ్ళ ముందు ఆ, నా గురించి కొంచెం గొప్పగా అనుకుంటారు, లేకపోతే నన్ను కూడా ఒక స్పెషల్ కింద అనుకుంటారు అన్నట్టు నేను చేస్తున్నాను.
అప్పుడే నాకు ఈ రోజు వెళ్ళి వెనక్కి వెళ్ళి చూసుకుంటే అప్పటి నుంచే నా సపరేషన్, అంటే వేరే వాళ్ళతోటి కలవలేం అంత, అది మొదలైంది అని చెప్పొచ్చు అంటున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So my younger years, my adolescent years, were marked by a feeling that I was constantly separate from other people, even though I was sitting right next to them. It felt as if I could be sitting 2 feet from another person. We could be talking. I would hear them. They would hear me. But there was a sheet of glass in between me and the other people. And it was just a feeling that I could not shake. I couldn't avoid it. And I didn't know what was wrong. I didn't know what was going on. But I had the acute awareness that I was different and apart from my fellow people, that I was always distinctly different. I, for whatever reason, at such a young age, already had such a pit in my stomach, such a feeling, like a vast void that I just didn't know what to do with. And eventually, I found alcohol. And alcohol, all of a sudden, alcohol and other outside issues, all of a sudden broke that glass. All of a sudden, I felt around a part of the world around me. It was a breath of fresh air. It was, I could finally breathe the same air that you were breathing. And on the flip side, I also didn't care that there would be a separation between us. See, that's the thing, is that alcohol and the other outside issues were never my problem. They were from a very young age my solution. My problem is an internal condition that is so intolerable to me that I cannot evade or run away from, that I will go into oblivion every single time. That is the root of the issue here. And you can go ahead and translate that. షూర్. ఆయన ఏమంటారంటే, ఆ, చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఇప్పుడు నా ఎదురుగుండా మనిషి కూర్చున్నా మా ఇద్దరి మధ్యలో ఒక అద్దం ఉన్నట్టు ఉంటది, అడ్డు. ఆ కనెక్షన్ రాదు నాకు. ఆ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆ లోన్లీనెస్, లోపల ఉన్న వెలితిని నేను మీకు వర్ణించలేను. ఆ వెలితి ఎప్పుడు ఉండేది నాకు. ఆ, దాన్ని పూడ్చడానికి పనికొచ్చిన మందు తాగాక అప్పుడు అది వెళ్ళిపోయింది. అది ఇమీడియట్ గా మందు, ఇతర మానక ద్రవ్యాలు, అది అవుట్ సైడ్ ఇష్యూ అంటారు. అంటే మనకు ఇక్కడ మాట్లాడడం కాబట్టి ఏలో వాటి గురించి. ఆ సో అయ్యి నాకు ఏంటంటే కూర్చుని ఒకసారి అది చేసాక మీరు నన్ను పట్టించుకున్నారా, పట్టించుకోలేదా, లేకపోతే ఏంటి కదా, ఏంటంటే ఎవరితో అయినా కలుస్తానా, అవన్నీ నాకు ఇంకా అనవసరం. ఆ, నా ఏంటంటే అది ఒక మందు కింద పనిచేసేది లోపల ఉన్న ఆ, ఆ వెలితిని నింపడానికి. ఆ ఈ మందు లేకపోతే నేను భరించలేని కండిషన్ లో ఉంటాను. ఆ వెలితి నిండదు నాకు మందు లేకపోతే. సో మందు అలా పనిచేసేది. దాంతో నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే మందు ఎప్పుడు ప్రాబ్లం కాదు. మందు నా లోపల ఉన్న లోపల ఉన్న వెలితి నింపడానికి ఒక సొల్యూషన్. కాకపోతే కింద పనిచేసేది ప్రాబ్లం నా మందు కాదు, నా లోపల ఉన్న వెలితి అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. Thank you. So eventually, through those years of feeling isolated, feeling apart from, eventually I found alcohol. Eventually I found that breath of fresh air. I would finally found the connection that I had been seeking. And the problem, though, is that it is a finite substance. It will eventually run out. The alcohol will run out, the money will run out, and then I'm stuck back in my little corner
back isolated as I was before, and in often cases, much worse than I was before, much worse off than I was before. And I got to a point, I got to a place where I didn't know where else to turn, but I wasn't willing to accept any type of spiritual help. I was not raised religious necessarily. My father was a Catholic. My mom was a Methodist, which is just another sect of Christianity. And they didn't really force it upon me. It was more of a casual thing growing up. And I never graduated or gravitated towards it. And it just never interested me. And my life was just falling apart around me. So I was willing to accept some help, but I wasn't willing to accept all the help. I wasn't desperate enough. I wanted the consequences to stop, but I wanted to also choose what overcoming my alcoholism and my addiction looked like. I still thought that I had areas in my life that I could choose that were still up to me. And that brings me to about the year 2013. I entered my first treatment facility. And that started off a road of several treatment facilities in and out for the next few years. And I'll spare you all the gory details. My story is much like everyone else's story. I'm sure if you've heard one alcoholic talk about their consequences, then you've probably heard mine. It wasn't pretty. It was pretty dark. And I spent the next roughly 10 years about burning every bridge that I could around me. I made sure that every single person around me would not trust me. I made sure that every single person around me was convinced that I was going to die drunk in an alley somewhere. And I had resigned myself to that eventually. But one day, I don't know what was different, but I had been pulled out of my bathroom by my father and my brother, who had to break down the door because the bathroom door was locked. They had to take me to the hospital where I had to be revived from an overdose. And coming out of that overdose, I decided to accept help and to be transferred to a facility down in Texas. And in that facility, I was introduced to this book for the first time, really. I had been introduced to Alcoholics Anonymous prior, but this was a point in my life where I was just desperate enough that I was no longer willing to choose what my uh, safety vest looked like. I was no longer willing to choose what the um, first aid kit looked like. I was in a place where I was willing to do whatever it is that you said of me. You can go ahead and translate from there. థ్యాంక్ యూ. సో ఏంటంటే ఈయన మందు ఒక పరిష్కారం కింద ఉన్న ఈయన లోపల ఉండే అలజడికి అది ఎక్కువ కాలం పనిచేయదు. ఎందుకంటే అది ఫైనైట్ పవర్, అంటే లిమిట్ ఉంటుంది కదా. దేవుళ్ళ అదే బేసిక్ గా ఒక లిమిట్ ఉన్న పవర్. సో ఏదో ఒక రోజు మంది అయిపోతుంది, డబ్బులు అయిపోతాయి, ఇన్ని అయిపోతాయి. ఆ, దానికి లిమిట్ ఉంది. సో అదే అయింది నా జీవితంలో కూడా. ఆ, కాకపోతే ఏంటంటే నేను అందరు తాగుబోతు అదే ఒక తాగుబోతుకి ఎలాంటి పరిణామాలు వచ్చినాయో అని అంటే అందరు తాగుబోతులకి సుమారుగా అలాంటి పరిణామాలు వస్తున్నాయి. సో ఇక్కడ పరిణామాలు ఆ, మీకు చెప్పి అది టైం వేస్ట్ చేయండి. నేను ఎన్ని రకాల పరిణామాలు వచ్చినాయి, నా జీవితం నా చుట్టూ కూలిపోతుంది. ఆ, అయినా నేను మందు ఆపలేకపోతున్నాను. ఆ, సుమారుగా ఏంటంటే నాకు తెలుసు మందుతో ప్రాబ్లం ఉంది, ఇతర మానవ ద్రవ్యాలతో ప్రాబ్లం ఉంది నాకు అని చెప్పి.
కాకపోతే నేను ఏమనుకున్నానంటే ఆ, ఇది ఎప్పుడు కూడా కంప్లీట్ ఓటమిని ఒప్పుకోలేదు నేను. సరే మందు నా చుట్టుపక్కల పరిణామాలు బాగుపడితే ఆ, చాలు అనుకునేవాడిని తప్ప మందు ఆపుదాం అనుకునేవాడిని కాదు. ఉమ్. సో ఇలాగా ఈ ఉద్దేశంతో నేను 10 ఏళ్ళు సుమారుగా రీహాబ్ చుట్టూరు తిరిగాను. ఆల్కాలిక్స్ అనానమస్ కూడా నాకు అప్పుడు పరిచయం అయింది. కాకపోతే ఎవరు నాకు పరిష్కారం చూపించలేదు. నాకు కూడా ఆ, ఏంటంటే నా ఉద్దేశం కూడా అప్పుడు నేను మందు తాగాలి, కాకపోతే ఈ చెడు పరిణామాలు రాకూడదు అన్న ఉద్దేశం ఉండేది. మందు ఆపుదాం అన్న ఉద్దేశం ఉండేది కాదు. ఆ, సో నేను ఇలాగ వెళ్తుంటే అసలు నేనేమనుకున్నానంటే ఏదో ఒక మూల సందులో తాగుతూ చచ్చిపోతానేమో అనుకున్నాను నేను. ఆ, నేను ఎప్పుడు మళ్ళీ రికవర్ అవుతాను అనుకోలేదు. ఆ, కాకపోతే ఏంటంటే ఆ, ఒక రోజు సడన్ గా ఇలా జరిగింది నా జీవితంలో. ఆ కారణం ఏంటో కూడా చెప్పలేను. మా నాన్నగారుని మా అన్నయ్య బాత్రూమ్ లో నేను ఇతర మానవ ద్రవ్యాలు తీసుకున్న ఓవర్ డోస్ అయిపోయి ఉన్నాను. అప్పుడు బాత్రూమ్ తలుపు ఎరగొట్టి నన్ను హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లారు. ఆ, హాస్పిటల్లో నన్ను ఆ ఓవర్ డోస్ నుంచి మళ్ళీ బతికించారు. ఇంకా అప్పుడు నేను సరే, నేను ఇంక సహాయం తీసుకోవాలి అన్నప్పుడు ఈ టెక్సస్ లో ఇక్కడికి పంపించాను అన్నమాట. అప్పుడు నాకు ఈ బిగ్ బుక్ పరిచయం అయింది. అయితే నేను అప్పుడు ఆ, ఎలా ఏంటి అదే ఏంటంటే ఇలాగే నేను రికవర్ అవుతాను, అలాగే నేను రికవర్ అవుతాను అని ఎలాంటి షరతులు పెట్టలేదు. బాబు, మీరు చెప్పింది నేను వినడానికి సిద్ధపడ్డాను, ఎలాగైనా రికవర్ అవ్వాల్సిందే అని. అప్పుడు నా జర్నీ స్టార్ట్ అయిందని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you so much. So I landed in Texas, which is it's a state in America, which is down south, which is where I live now. And I was introduced to the steps at a time in my life where I was desperate enough to stop choosing what my recovery would look like. And I was grateful enough, or I was lucky enough, rather, because I was not grateful at the time when I first got there. Um, I was lucky enough to have people walk me through the steps who didn't care about what my opinion was. You know, I was not sold on the spiritual aspect, and they didn't ask me to uh, be argued into a place of faith. They just said, "Oh, we don't really care if you feel silly praying or saying the word God. If it feels like you were talking to yourself, then that's fine. You can go ahead and just talk to yourself for now, for a little bit." And I was walked through these steps in a very basic, very old school, line by line type of way. And through having that experience, I was able to collect, some time in sobriety. Um, I was walked through the first, second, and third step, and they didn't ask me to be argued or convinced into a position of faith, because in my experience, it's not something that I can be argued in or out of. It is a belief, and a belief is a feeling. And in order to have a feeling, I had to have an experience. And in order to have that experience, I had to walk through the rest of these steps. So for me, and this is just my experience, the first, second, and third step had to be taken from a place of, I don't know what's going to happen. I don't have a conception. I certainly don't have your conception or anyone else's conception of a higher power or of God. I am not ready to believe in any spiritual or supernatural explanations for the universe, but I am also out of answers. I have been homeless. I have been in and out of the hospital, overdosing, stealing from people, all sorts of just tragic events surrounding my life. So I'm out of ideas, and I'm willing to just take these steps to take the action around this book.
And so I was walked through the steps for my very first time at this facility, and I began to get some freedom. I did. Um, and a funny thing happened, which is that it says in our book that half measures availed us nothing. And I worked the steps my first time around through half measures. I thought that half measures were going to avail me half. And that's not been my experience. That's not how this works. I got a little bit of freedom by working the steps, by giving up what I thought I needed to give up at the time, by doing a little bit of what I thought I needed to do at the time. And I got a little bit of freedom. But the thing is that that freedom doesn't compound and it's not momentum. That freedom, if you stop, you don't stay in the same place. You start moving backwards. It's like a treadmill. You have to keep walking forward and you have to keep walking forward faster in order to get more of this freedom. If you stop at a certain place, you just move backwards. So that's what I did. I did a fourth step and I was dishonest on my fourth step inventory. I didn't share everything. I misrepresented certain facts about my life to make myself look better to another alcoholic and to what I understood to be as God at the time. And a funny thing happened during that fifth step when I was reading my resentment inventory. I got done reading the resentment inventory. I read the last page and nothing big happened. It didn't feel like a big weight was lifted off my chest, which I didn't really expect it to be. But I just turned the last page. And my sponsor at the time looked at me and he said, "All right, Dan, is there anything you want to get off your chest? Anything you just want to talk about or whatever? Any secrets that you've left off, anything?" And I don't know what it was at the time, but I decided to let this man know about one of my secrets. Not the biggest thing, not the most shameful thing in my past, but one of them. And he looked at me, he said, "Oh, okay." It was no big deal to him. He just was like, "Oh, yeah, interesting. Yeah, I've heard that and worse." And he related to me some of his experience. And in that moment, there was a little bit of a spiritual experience because it felt really good. It felt fantastic to have the fear of having another person know me, another person really understand me, walking through that fear and seeing the other side. And I got a little taste of freedom right there. And then the whiplash happened. The whiplash being that I realized that I was really, really screwed because in that moment, I realized that this kind of works and that there was freedom on the other side of this. And that I had built my house on a foundation of sand up until this point. Because, like I had said, I was dishonest on it. I held things back. And in that moment, I realized I could have been completely honest and gotten some more of this freedom. And I'm too far into it now. I can't go back at this point. Um, and flash forward about a year or so. At this point in time, I had about 2.5 years of sobriety, and I was not working with other people. I had a sponsee at the time, but in the book, it says that our primary purpose is to be of service to another alcoholic. And I was not making my primary purpose to be of service to another alcoholic. I was treating this like homework assignments. I was treating my recovery like essay questions and little objectives that I could complete. And at the end of that 2.5 years sober, because my foundation was built on sand and I wasn't making my primary purpose to be of service to other alcoholics, I relapsed. And that relapse it only lasted about 3-ish months around there, maybe a little bit more, maybe a little bit less. But I went further and harder than I'd ever gone in my entire life.
I picked up right where I left off. There was no escalation period. It was just I had the mental blank spot. There was no argument. There was no, oh, well, maybe Dan, maybe you can do this or that. Yes. I'll You have your, translate. Yeah. oh, So yes. Okay. let me, yeah. సో ఏంటంటే అండి, ఈయన ఆ, అప్పుడు టెక్సస్ ఈ రాష్ట్రానికి వచ్చాక ఆయనకి ఆ ఇదైంది ఏంటి, రీహాబ్ లో అదే పరిచయం అయింది, బిగ్ బుక్ పరిచయం అయింది. ఆ, చాలా పాత, అంటే ఇంత ముందు రోజుల్లో ఎలా తీసుకెళ్లేవారంటే లైన్ బై లైన్ కూర్చోబెట్టి చదివి ఆ పుస్తకంలో ఏముందో అది చేపిస్తూ వెళ్ళేవారు చదువుతూ. ఆ, సో పుస్తకంలో ఏం చేయమంటే అది చేపిస్తూ ఆ, చేస్తూ వెళ్ళేవారు. అలాగే ఈయన తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. సో మొదట్లో ఈయనకి పెద్దగా, అంటే ఈయన ఇందాక కూడా చెప్పారు, వీళ్ళ అమ్మగారు ఆ, ఒక క్రైస్తవ మతానికి ఓ వర్గం, మెథడిస్ట్ వర్గానికి చెందిన వారు అయితే, వీళ్ళ నాన్నగారు క్యాథలిక్. పెద్దగా ఈయనకేమి ఫోర్స్ చేయలేదు దేవుడని ఇదని. ఈయనకి ఏంటంటే అప్పటికే ఏం చేశారంటే, ఈయనకి సరే మొదటి మూడు సోపానాలు అయ్యేసరికి రెండో సోపానంలో నువ్వు ఏది ఒప్పుకోక్కర్లేదు, ఆ దేవుడు ఈ దేవుడు అని చెప్పి, ఆ లేకపోతే ప్రపంచాన్ని నడిపేవాడు అని చెప్పి, ఉందేమో అన్న భావన ఉంటే చాలు అన్న ఉద్దేశంతో నిన్ను తీసుకెళ్ళటం జరిగింది. ఎందుకంటే ఇది దేవుడు ఉన్నాడా లేడా, దేవుడు ఉన్నాడు అని నమ్ము అంటే చెప్తే వచ్చేది కాదు, అనుభవం అనుభూతితోటి అవ్వాల్సింది. ఇది ఒక అనుభూతి. దేవుడు అన్నది ఒక అనుభూతి, ఒక ఫీలింగ్. ఆ అనుభూతి రావాలి మనకు. ఆ అనుభూతి ఎవరు తెప్పించలేరు. అది రావాలంటే 12 సోపానాలు చెయ్యాలి. ఆ సో నేను అప్పుడు చాలా, ఏంటంటే ఇంక నాకు ఇంకో దారి కూడా లేదు. ఎన్ని రకాలు ప్రయత్నించాను. ఆ జీవితం అస్తవ్యస్తం అయిపోయింది. ఆ ఇల్లు వాకిల్ లేకుండా వీధుల్లో కూడా పడుకునేవాడిని. చాలా సార్లు హాస్పిటల్లో ఓవర్ డోస్ కి బతికించడాలు ఇవన్నీ జరిగేవి. సో అప్పటికే నాకు వేరే దారి ఏం లేదు, అందుకని ఉన్నాడేమో అన్న ఉద్దేశంతో మొదలు పెట్టి, సో నాలుగో సోపానికి వచ్చేసరికి ఆ, రాస్తుంటే దాంట్లో నేను చాలా దాసాను మా స్పాన్సర్ దగ్గర. నిజాయితీ లేకుండా చేసా ఐదో సోపానం. సో అప్పటికి మా స్పాన్సర్ అంతా అయ్యాక, సరే డాను నీ దగ్గర ఏమైనా ఉందా, ఏమైనా దాసావంటే ఒక్క సీక్రెట్ చెప్పా. అయితే ఇంకా లోతైన రహస్యాలు చెప్పలేదు ఆయనకి. ఆ ఒక్కటి చెప్పినప్పుడు మటుకు అనుభూతి వచ్చింది నాకు. నాకు అర్థమైంది, నేను నిజాయితీగా ఉంటే ఇలా అనుభూతి వస్తుంది కదా అని. కాకపోతే అప్పటికి నాకు మిగతాయి చెప్పడానికి ఆ, ఆ ధైర్యం సరిపోలే. అప్పటికే నాకేమనిపించింది అంటే చాలా ముందుకు వచ్చేయంలే ఇంకా అని ఆ, అనిపించింది. కాకపోతే ఏంటంటే ఇంకా అలాగే నిజాయితీతో చేయకపోవటంతో, అదే హాఫ్ మెజర్స్ అవేర్నెస్ నథింగ్ అంటే, సగం సగం ప్రోగ్రామ్ చేస్తే ఏమవుద్ది అన్నది నేను ఉదాహరణ. నేను సగం ప్రోగ్రామ్ చేసి నాకు అట్లీస్ట్ సగం వస్తుందేమో అనుకున్నా, నాకు ఏమీ రాలేదు. ఆ, అప్పటికే ఏంటంటే ఒక 2.5 ఏళ్ళ నుంచి సోబర్గా ఉన్నాను. 2.5 ఏళ్ళ నుంచి సోబర్గా ఉండి, అజయ్ భూమా గారు దయచేసి మ్యూట్ లో ఉండండి సార్. సో 2.5 ఏళ్ళ నుంచి సోబర్గా ఉన్నాను. సోబర్గా ఉండి ఒక స్పాన్సీ ఉండేవాడు. కాకపోతే ఏంటంటే మన పుస్తకం క్లియర్ గా చెప్తుంది, నా ప్రధాన లక్ష్యం ఏంటంటే ఇతర తాగుబోతులకి నేను సహాయపడటం. ఈ ప్రధాన లక్ష్యం నుంచి దూరంగా ఉన్నాను. రిలాప్స్ అవటం జరిగింది. రిలాప్స్ ఉత్తి 3 నెలలే అండి. కాకపోతే చాలా ఘోరమైన, దారుణమైన రిలాప్స్, ఇంకా కిందకి వెళ్ళిపోయాను ఈ 3 నెలల్లో అని అంటున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. Thank you. So at this point, I had relapsed again. I had burned down every bridge that I had built back up. And we're going to get into the meat of what I'm talking about here, working with others. So
At that point, I was about to get evicted from my apartment. I had burned every relationship that I had built up to that point. People finally started, I started being honest with people that I had relapsed. And the only reason that I'm sitting here today is because a man who was my sponsor at the time dropped, when I told him that I had relapsed, dropped everything that he was doing to help me out. Another person who was I had known a little bit um, got me called another person who had never met me before and gotten me into a detox for free because I couldn't get into a state bed anywhere in my city of Dallas, Texas, where I was living at the time. I couldn't get in a state bed. And because of the service and kindness of strangers, people who had never met me before, just knew me as a junkie drunk, pulled in some strings, pulled favors for me, got me a bed at a detox here in Austin, Texas, and told me, hey, if you can get to Austin, Texas, you don't need to worry about the money. We can get you into this detox facility tonight or tomorrow if you can get down here. And my sponsor at the time, I told him this, and he dropped everything that he was doing to drive me 4 hours on his day off down to a detox facility in Austin, Texas. And that's the only reason that I'm here today, is because of other people's constant contact and service of the newcomer, of their fellow alcoholic. And after getting out of that detox facility, I met with another man who I changed sponsors because I needed one who was living in my city. And another man walked me through the steps for free and helped his fellow alcoholic on his time off to go back through the steps. And that's what I'm talking about here, that constant contact and service to the newcomer is the point of this program. The only reason that I'm sitting here is because of them, is because of those people. And for that, I'm truly grateful. And that is a debt that I cannot ever really pay off. Like my financial amends, my financial debts, those have a price tag to them and they can be paid off. It'll take a while because a guy like me doing the things that I do, you're going to rack up a big bill and it's going to take a while to pay that off, but you can do it. But the people who took time out of their day to save another person's life is a debt that I can't repay. And that's why I do what I do every day. So we'll fast forward a couple of years. So the pandemic had hit in uh, February or March of 2020, the coronavirus pandemic hit, everything shut down. And up until that point, I had worked the steps again. I got a little bit of freedom back and I was working with other alcoholics. I was going to other treatment facilities to share the message. And then the pandemic hit, everything shut down. And once things started to open up, a strange thing happened. My program stalled out and I just couldn't push it back forward to where it had been prior or where I wanted it to be. And for about a year, I couldn't sponsor any other new guys. I just couldn't bring myself to do it. And my sponsor at the time would ask me every time we would meet, hey, Dan, are you working with how many new guys are you working with? And I would tell him the same thing every time, which is that, oh, I'm giving my number out. These guys, they'll never call me back, yada, yada, yada. And then one time he asked me the same question, and I don't know what it is. I don't know why I got honest this time, but he asked me the same question and I got honest. And I said, you know what? I don't think I have what other people want. I don't think I have a message to spread.
And I don't think that I can work with other alcoholics. And in that moment, I was both wrong and right. I was right because obviously, if I'm in that position, if I'm in that place, I'm not living in the promises. I'm not living in the spiritual experience. I'm obviously correct that I'm not living in a spiritual experience if I feel that way, but I'm wrong in the sense that that disqualifies me from working with other people. I had this whole program flipped around in my head somehow because this isn't about Dan getting his perfect life and his perfect opinions for other people and transmitting his perfect opinions onto other people. This is just about a drunk who has read this book, has a little bit more information about the nature of his disease and the solution to get out of it than other people. And I share that. And I don't have to feel great when I'm doing it because you don't need to, or I don't believe that you need to give this away. You don't need to give this program away to keep it. I think you need to give this program away to even get it. So I began uh, really revamping my recovery moving forward from that moment. And you can go ahead and translate from here. థ్యాంక్ యూ. సో ఈయన రిలాప్స్ చాలా భయంకరంగా ఉందని చెప్పారు కదా. రిలాప్స్ అయ్యాక ఒక 3 నెలల తర్వాత అప్పుడు ఏంటంటే ఈయనకి మామూలుగా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఎక్కడ బెడ్ దొరకట్లేదు, డీటాక్స్ చేసుకున్నాం అంటే. సో ఈయన వీళ్ళ స్పాన్సర్కి ఫోన్ చేశాడు, ఇలా రిలాప్స్ అయిపోయిందని, డీటాక్స్ కోసం వెళ్తున్నారు అంటే. వాళ్ళ స్పాన్సర్ అప్పుడు వేరే వాళ్ళకి ఎవరో చేశాడు. ఆ మనిషి ఈయనకి ఏదో కాస్తో కోస్తో తెలుసు, ఆయన ఇంకొకరికి చేశాడు. ఆ మనిషి అసలు ఈయనకి తెలియనే తెలియదు. మొత్తానికి ఈయనకి ఆస్టిన్ లో, అంటే ఆస్టిన్ అంటే వేరే ఊరు, అప్పుడులో నేను ఉన్నదానికి వేరే ఊరు, ఆస్టిన్ లో ఏదో డీటాక్స్ సెంటర్ లో డీటాక్స్ కి బెడ్ దొరికిందని చెప్పి వీళ్ళ స్పాన్సర్ కి ఫోన్ చేస్తే, వీళ్ళ స్పాన్సర్ ఆ రోజు సెలవు రోజు 4 గంటలు ఈయన డ్రైవ్ చేసుకుని వెళ్ళి ఆ డీటాక్స్ లో జాయిన్ చేశారు. ఇదేనండి, ఇవన్నీ కూడా ఫ్రీగా చేశారు. నాకు చూపించిన లవ్, కేర్, దాన్ని బట్టే నేను ఈరోజు ఇంతగా ఉన్నా, ఇక్కడ ఉన్నా. నాకు తెలియని వాడు ఎవరో నా గురించి హాస్పిటల్లో బెడ్ ఎతకటం, నా స్పాన్సర్ సెలవు రోజు 4 గంటలు డ్రైవ్ చేసుకుని వెళ్ళి ఆ ఊర్లో ఆ బెడ్, అదే ఆ ఊర్లో హాస్పిటల్లో నన్ను చేర్చడం, ఈ ఎన్నింటి వల్లే నేను ఈ రోజు బతుకున్నా. కాకపోతే ఏంటంటే నేను ఇప్పుడు ఈ ఆస్టిన్ అన్న న్యూ నగరంలో ఉండిపోయింది, కొత్త నగరం. ఇక్కడ ఇంకో స్పాన్సర్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది లోకల్ గా. మళ్ళీ ఆ స్పాన్సర్ ఫ్రీగా నాతో కూర్చుని మళ్ళీ 12 సోపానాలు చేయించాడు. సో ఈసారి నిజాయితీతో చేయటం జరిగింది. అది అయ్యాక చాలా రోజులు నేను ఇతరులతో పనిచేయటం, చాలా బిజీగా ఉండటం, రీహాబిలికి వెళ్ళటం, ఇతరులతో పనిచేయటం చేశాను. కాకపోతే ఫిబ్రవరి మార్చు 2021లోనో, అదే 2021 కదా, అదే 2019లో కరోనా రావటం జరిగింది. కరోనా రావటంతో ఎన్ని మూసుకుపోతుంటో ఈ ప్రోగ్రామ్ అదేనండి, ఒక చోట నిలబట్టం అంటూ ఉండదు ఈ ప్రోగ్రామ్. ముందుకైనా వెళ్ళాలి, లేకపోతే వెనక్కైనా వెళ్ళాలి. నాకు ఈ ఆపర్చునిటీలు అన్నీ మూసుకుపోగా వెనక్కి వెళ్ళటం మొదలు పెట్టాను మెల్లగా. మా స్పాన్సర్ అప్పటికి అడుగుతున్నాడు, ఏంటి ఎంతమందితో పని చేస్తున్నాం, కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా, ఎంతమందితో పని చేస్తున్నాం. నేను ప్రతిసారి కూడా మా స్పాన్సర్కి అదే చెప్తున్నా, నెంబర్లు ఇస్తున్నా, నీకు తెలుసు కదా వీళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి ఫోన్ చేయరు, ఇలా చెప్పుకుంటూ వస్తున్నా.
కాదు నాకు ఇంకేంటంటే పని చేయబుద్ధి అవ్వట్లేదు ఎవరితోటి కూడా మళ్ళీ. సో మెల్లిగా ఆ, ఆ, సో మెల్లిగా ఏమైందంటే ఆ, ఆ, ఒక రోజు అలా అదే ప్రశ్న అడుగుతూ ఉండేవాడు మా స్పాన్సర్. ఒక రోజు నిజం చెప్పా. ఏమని చెప్పానంటే, నా దగ్గర ఉన్నది వాళ్ళకి నేను ఇవ్వదలుచుకోలేదు, నా దగ్గర ఏం లేదు వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి. సో నేను అందుకనే దీని గురించి ప్రయత్నం కూడా చేయట్లేదు. రెండు విధాలుగా, ఒక విధంగా నేను అక్కడ కరెక్ట్, ఒక విధంగా తప్పు. కరెక్ట్ ఏంటంటే మొత్తానికి నిజం చెప్పా మా స్పాన్సర్. తప్పు ఏంటంటే నేనేదో సంతోషంగా ఉండి ఆనందంగా ఉండి నిత్యం ఆ, పంచటం కాదండి. ఆ, ఎప్పుడు నేను కరెక్ట్ గా ఉండి నా నా జీవితం పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నప్పుడు పంచటం కాదు ఈ ప్రోగ్రాము. నేను ఎలా ఉన్నా లోపల నా పని పంచటం. అది నా పని పంచటం. ఎందుకంటే చాలా మంది అంటారు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇస్తేనే నీ దగ్గర నిలబడద్దని. నా ప్రకారం అయితే ఏంటంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇస్తేనే నీకు వస్తుందని. నిలబడటం కూడా కాదు, నీకు రావటమే ఇస్తేనే వస్తుంది. ఆ, సో మళ్ళీ నా జర్నీ మొదలైనప్పుడు మళ్ళీ ఇవ్వటం మొదలు పెట్టాను. నాకు లోపల ఎంత చిరాగ్గా ఉన్నా, ఎంత ఇదిగా ఉన్నా మళ్ళీ ఇవ్వటం మొదలు పెట్టాను అని చెప్తాను. ప్లీజ్ గో. Thank you. Thank you. Yes. So I'm at this point, 2, maybe 3 years sober. I'm at another rough point, and I can feel the spiritual malady creeping up. I can feel the familiar blanket of the obsession starting to lay over me. I know it's about to happen, but I have a momentary reprieve of grace where I was able to get honest with my sponsor in that moment and tell him that I don't think like I said, I don't think I have anything to give anyone. And I would love to tell you guys that starting that day, I, turned everything around and I started doing AA the way it was meant to be. But that is not what happened. I got honest. I told him, and then I sat in that pain for a little bit longer. And luckily, I I knew that I had needed to rework the steps for a little while, and my sponsor at the time was just very busy with a new family and a new business. So I was looking for another sponsor to work the steps with me, and I found another gentleman who is from a sponsorship lineage that is very old school, um, very by the book, very line by line, and that's just what I needed. I needed something at this point in my sobriety that was going to be no excuses. You're going to do it. You're going to do it this way, X, Y, and Z. And, you can tell us your opinions about it later after you do what we're asking of you. And what they're asking of me is actually very simple. It's nothing that's not in the book. Everything that is asked of me today is line by line, just the things that are stated in the big book. And it's not more complicated than that. But I started going back through the steps with this new man, a man named Rory M. And he drilled into me that line that I said earlier, that our primary purpose is to be of constant service to the newcomer. And anytime I go back to him, anytime I have any issues in my life, anytime I want to talk about anything, that's his first response is, how many guys are you talking to? Who are you helping right now? And because it is not a magical equation that I work with other guys, I help other guys, and then my money problems, my problems with women, my problems with my job, they just magically go away. But what does happen is that when I am constantly working with other people, I don't have time to think about my problems with money, women, jobs, all that other stuff.
And when I don't have time to think about it, I don't have time to be selfish. The book says that selfishness and self-centeredness, that is the root of our troubles. And a wise man once told me that he sponsors 100 guys, not because he's less selfish than me, but because he's exactly as selfish as me. And by sponsoring that many people, by constantly talking to that many people, he physically doesn't have the time to think about himself. And that's been very true in my life today. When I am meeting with a newcomer and I am showing him the solution that I've been shown, I don't have time to think about the girlfriend. I don't have time to think about the money troubles. I don't have time to think about my job. And when my mind is cleared of that, my soul finds peace. You can go ahead and translate from there. సో ఇలాగా స్పాన్సర్ దగ్గర నిజం చెప్పాక కూడా అదే ఇలా నాకు ఇవ్వాలని లేదు, నా దగ్గర ఏం లేదు ఇవ్వడానికి అని ఆ, చాలా రోజులు ఆ నిజానికి కొంచెం రిలీఫ్ వచ్చింది, కానీ చాలా రోజులు అదే బాధలో ఏం చేయకుండా ఉన్నా. అప్పుడు నాకు కొంచెం అర్థమైంది మళ్ళీ స్టెప్స్ చేయాలి రా బాబు అని. స్టెప్స్ చేద్దామంటే మా స్పాన్సర్ కొంచెం బిజీ అయ్యాడు. ఎందుకంటే ఆయన కొత్త బిజినెస్, కొత్త ఫ్యామిలీ అన్ని పెట్టుకున్నాడు. ఆయన దగ్గర టైం లేకపోతే అప్పుడు ఇంకో స్పాన్సర్ని ఎత్తుక్కున్నాడు. ఇప్పుడు రారీ ఎం అని చెప్పి, వీళ్ళు బాగా ఓల్డ్ స్కూల్ అన్నమాట. అంటే బిగ్ బుక్ కూడా లైన్ బై లైన్ వెళ్తారు, అక్కడ ఏం చెప్పిందో అది చేస్తారు. అలాగే ఆ, నాతో కూడా ఖచ్చితంగా చేపిస్తారు అన్నమాట. బాబు, నీ ఒపీనియన్లు మాకు వద్దు, ముందు ఈ పుస్తకంలో ఏం చెప్పిందో చెయ్యి, చేసాక అప్పుడు ఏంటో మాట్లాడాలి. సో అలాగా స్ట్రిక్ట్ గానే ఉంటారు. కొంచెం చేపిస్తూ ఉంటారు. కాకపోతే నా స్పాన్సర్ ఏం చేశాడంటే నాలో డ్రిల్ చేస్తాడు, డ్రిల్ పెట్టుకుని తవ్వాడు. ఏంటి ఇందాక నేను చెప్పిన వాక్యం, నా నా ప్రధాన కర్తవ్యం కొత్త వాళ్ళతో పనిచేయటం మాత్రమే. సో ఏమైందంటే ఆ, ఇలాగా నేను కొత్త వాళ్ళతో పనిచేస్తూ వెళ్తుంటే అంటే నాకేదో నా నా జాబ్ ప్రాబ్లంలు పోతాయని కాదు, నా ఆ, నా డబ్బులు ప్రాబ్లంలు పోతాయని కాదు, లేకపోతే ఆ, అదే వాళ్ళ నా కుటుంబ ప్రాబ్లంలు పోతాయని కాదు. నాకు వీటి గురించి ఆలోచించే టైమే ఉండదు, వేరే వాళ్ళతో పనిచేస్తూ పోతూ ఉంటాను. ఒక ఆయనకు 100 మంది స్పాన్సీలు ఉన్నారు, 100 మందిని చేస్తాను అంటాడు. అలా చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆయన కంటిన్యూస్ గా బిజీగా ఉంటాడు ఇతరులతోటి పనిచేయటం. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే నాకు వీటి గురించి ఆలోచించే సమయం కూడా దొరకదు నాకు. సో నా స్వార్థం నుంచి నేను బయటపడతాను, నా గురించి ఆలోచించే సమయం నుంచి నేను బయటపడతాను. నా అది ఇలాగ ఇంతమందిని చేయటం కూడా ఒక విధంగా నా స్వార్థమే. కథ ఏంటంటే నా స్వార్థం నుంచి బయటపడాలి అంటే ఆ, ముందు ఇలాగ బిజీ అవటం, చాలా మందితో హెల్ప్ చేయటం బాగా ఉపయోగపడింది నాకు అని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So I would like to read a little passage, if I may, from page 89, chapter 7, Working with Others in the Big Book. Very top of the page. It says, practical experience shows that nothing will so much ensure immunity from drinking as intensive work with other alcoholics. It works when other activities fail. This is our 12th suggestion. Carry this message to other alcoholics. You can help when no one else can. You can secure their confidence when others fail. Remember, they are very ill. Life will take on new meaning. To watch people recover, to see them help others, to watch loneliness vanish, to see a fellowship grow up around you, to have a host of friends. This is an experience you must not miss. We know you will not want to miss it. Frequent contact with newcomers and with each other is the bright spot of our lives. And that is the
thesis of this whole talk right there. It's that not only is constant contact with newcomers my primary purpose, but it's the bright spot of my life. Today I am going to go do a fifth step with another man. I'm going to go listen to his resentment inventory, and I couldn't be more grateful for that. The fact that another man would trust me with his deepest, darkest thoughts, with his insecurities, and that I get to be a trusted servant is the bright spot of my life. That is the promises here. The fact that a guy like me, the type of person who drinks and uses with the goal of dying, my ultimate goal is to curl up into a ball in the corner and just go die by myself. The fact that a guy like me has a phone that is constantly going off with other people, other alcoholics, um, to stay in contact is nothing short of a miracle. I wouldn't have been able to do that on my own power. I, Dan, would choose to go sit in a quiet corner and die. So when it says here that I can help when no one else can, I need to remember that I was helped by another person when no one else could, because I had tried every single medical intervention to help my alcoholism and my addiction. I had tried every other substitutive substance. I had tried trading one substance for another. I had tried drinking only beer and not liquor. I had tried everything. And every single medical professional and doctor couldn't convince me of my problem, which is me. But another man, properly armed with the facts about himself, was able to help me when no others could. Another man who was able to convince me that he used like I did and he found a way out, was able to convince me to embark on a program that I would have never otherwise done. A program that involves faith in God, cleaning up the wreckage of my past, and being honest is not something that I would have embarked on lightly. Those are all ideas and actions that are antithetical to every way I would have lived my life up until that point. And so, because of that, I have the ability to share this message with other people. And so does everyone in this room. Everyone in this room has the ability to share this message with other people and to reach people in a way that most institutions can't. When a person is where I was at, when a person is as desperate and at the end of the road as I was at, there was no amount of psychoanalysis or medication assisted therapy that was going to save me at that point, quite frankly. It was strictly I needed to find a treatment for my narcissism. And that hadn't existed outside of another man showing me through his own actions that he was just as selfish and narcissistic as me. And this is how he found a way out. Not only that his life was materially better than it was when he was drinking, but that he was at peace and happy in a way that I could tell was the truth. And you can go ahead and translate from there. థ్యాంక్ యూ. సో ఇలాగా ఆ, ఏంటంటే ఆ, మళ్ళీ ఒకసారి పని చేయటం మొదలు పెట్టాక ఆ, ఆ, ఈయన జీవితంలో మారుతూ వచ్చింది. ఇందాక బిగ్ బుక్ నుంచి ఒక పారాగ్రాఫ్ చదివారండి, రఫ్ గా ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాను. ఏమంటదంటే, నీకు ఏది పని చేయనప్పుడు ఇతర తాగుబోతులతో ఇతర తాగుబోతులకి సహాయపడటం లేకపోతే వాళ్ళతో పని చేయటమే ఖచ్చితంగా పని చేస్తుంది అని రాసంట పుస్తకంలో. ఆ, నీకు ఏది పని చేయనప్పుడు అది. సో అలాగే మనం ఈ రికవరీ అన్న ఈ స్వస్థతపై మార్గంలో మనం నడుస్తుంటే
కొత్త మిత్రులు కలవటమే మన జీవితంలో ఆ, అతి సంతోషమైన అతిగా అదే బాగా గుర్తుండే సంఘటనలకి అని చెప్పుకోవచ్చు. బ్రైట్ స్పాట్స్ అంటారు. ఆ, సో నా జీవితంలో ఈరోజు అదే నిజం అవుతుంది. బేసిక్ గా నా టాపిక్ కి సారాంశం ఏంటంటే ఈ 4 వాక్యాలు, అక్కడ 4, 5 వాక్యాలు బుక్ లో రాశాడు అయ్యే అనుకోవచ్చు. ఆ, పుస్తకంలో రాస్తున్నది అనుకోవచ్చు. ఏంటంటే ఆ నాకు నేను ఎన్ని విధాలుగా చిదిగిపోయానండి. ఎన్ని విధాలుగా చిదిగిపోయి నాకు ఎక్కడ సొల్యూషన్ దొరకలేదు. దొరకకపోతే నాలాంటి నార్సిసిస్ట్ అన్నాడు ఆయన. అంటే ఎప్పుడు నా గురించే ఆలోచిస్తూ ఉంటాను, ఇంకా పక్కన వాళ్ళని పట్టించుకోండి. అలాంటి వ్యక్తి ఇంకొక వ్యక్తి, ఎందుకంటే ఓ తాగుబోతుకే సహాయం చేయగలుగుతాడు. నేను చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ తిరిగా, చాలా చోట్లకి వెళ్ళా. కాకపోతే ఇంకో తాగుబోతు వచ్చి నేను నీలాగే రా బాబు, నేను నార్సిసిస్ట్, లేకపోతే నేను ఎప్పుడు నా గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాను, నాకు ఒక సొల్యూషన్ దొరికింది. ఆ సొల్యూషన్ ఇది ఇతరులతో పనిచేయటం. ఇతరులతో పనిచేస్తూ ఉంటే ఇంతకుముందు ఉన్న ఆధ్యాత్మిక పరిస్థితి కంటే ఇప్పుడు ఆధ్యాత్మిక పరిస్థితి బాగుంటమే కాకుండా నా జీవితం కూడా సంతోషంగా ఆనందంగా నడుస్తుంది అని ఆయన నడిసి నాకు ఆ నడకను చూపించాడు. సో ఆ, ఇది నాకు పనిచేసింది. ఎందుకంటే నేను ఎన్ని ట్రీట్మెంట్ సెంటర్లకి వెళ్ళినా, ఎంత సైకియాట్రిస్టుల దగ్గరికి వెళ్ళినా ఆ, ఒక తాగుబోతు ఇంకో తాగుబోతుకి చూపిస్తేనే బాబు నేను నీలాంటోండ్రా, నేను ఇలా చేశాను, చేస్తే నాకు పని చేసింది అని చూపిస్తేనే నాకు నమ్మకం కుదిరింది, అది చేయగలిగి నేను అనుభవించగలుగుతున్నాను అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో అహెడ్. Thank you. Um, I'll go ahead and it looks like we're starting to run out of time, so I'll start to wrap it up here. But what I would like to end this by saying is that I am eternally grateful for AA. I'm eternally grateful for the people who took time out of their days to do this for free. And I think that there, if there are people who are out there who are not sponsoring, who are just going to meetings, who are can quote some stuff in the big books and maybe they know some good sayings, I would say that you're robbing yourself of a truly incredible experience. I think that if you are to really take this program seriously, to make the newcomer the center of your life and to constantly work with other people, you're going to start seeing miracles in your life. You're going to start seeing miracles in other people's lives that you would have never seen before. I have met people, I have seen other people do things, and I've seen things in people's lives that I would have never been privy to without this. If I was to just go to a meeting to understand some quotes of the big book, I would not see the experiences and the miracles that I see today. And I would not feel the things that I felt today. And that is not at the detriment of repeating myself, but that is the bright spot of my life. And um, I would just like to say that at the end of the day, the only reason that I'm here is because one man, Bill Wilson, talked to another man, Dr. Bob, and told him about his own alcoholism. He wanted to drink. He was in a bar um, on a work trip, was this close to drinking, and picked up the phone, started running through the phone book, calling to ministers and doctors, asking them if they knew of an alcoholic that he could talk to. And because one man sat with another man for fun and for free
and discussed his own alcoholism and discussed a solution. That's the only reason that I'm here today. And because of that, I owe it to the rest of the future alcoholics to do that exact same thing. Thank you so much. I think that's about all I have. And I am very grateful for you guys for having me here today. థ్యాంక్ యూ. సో ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే లాస్ట్ కి ఆ, ఒక త్రాగుబోతు ఇంకో త్రాగుబోతుకి సహాయం చేయటం వల్లే నేను ఈ రోజు ఉన్నాను. బిల్డబ్ల్యూ ఆ రోజు దాదాపుగా తాగే పరిస్థితికి వస్తే గబగబా ఫోన్ బుక్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఫోన్ నెంబర్ కొట్టి డాక్టర్ బాబుని కలిస్తే ఆయన కథ ఆయన చెప్తే అక్కడ దాని వల్ల నేను ఈ రోజు ఉన్నాను. ఆ, చాలా మంది మీటింగులకి వెళ్తారు. ఈ పని ఎవరినైతే ఇంకోళ్ళు సాయం చేయరు, ఏదో బిగ్ బుక్ లో కొన్ని పదాలు అర్థం చేసుకుంటారు. ఆ, సరిగ్గా అదే అదే చెప్తారు. ఉమ్, కాకపోతే ఏంటంటే వాళ్ళకి ఒకటే చెప్తా, ఏంటంటే చాలా మిస్ అవుతున్నారు. ఆ, అతి అద్భుతమైన జీవితాన్ని మిస్ అవుతున్నారు. ఆ, ఇది రుచి చూస్తేనే తెలుస్తుంది, అనుభవిస్తేనే తెలుస్తుంది. దాంట్లో ఉన్న ఆనందం, ఇంకో తాగుబోతుకి సహాయపడే దాంట్లో ఉన్న ఆనందం అని చెప్పి సెలవు తీసుకుంటున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.